Для меня, как для переводчика, проблематично было, конечно же, сопоставление, как перевести на русский язык греческое «койнос» в этом значении. Потому что, как бы предполагается у нас, что структура мира, она трехчастная, да? Можно так предположить. Есть какой-то этаж, на котором находятся оскверненные предметы. Есть этаж, на котором находится вот то, что относится вообще к обычному нашему миру. Собственно, основное значение слова «койнос» — обычный, да? Обычный, общий. И находится верхний этаж, где какие-то вещи, то ли, должны быть специально очищены, да? Вот. У нас здесь происходит в греческом языке иудаизма такой получается сдвиг, да? Противопоставление обыденной и священной, то есть обычного нашего мира и мира священного, к которому относится, скажем, та степень святости и чистоты ритуальной, когда должна быть у человека, когда он приходит в святилище, вот это как бы сдвигается на один этаж ниже, да? То есть слово «кайнос» общий, то есть не относящийся к самому возвышенному, приобретает значение на ступеньку ниже, именно нечистый. Возможно, это связано с как раз с тем, что, как мы знаем, одним из главных положений фарисеев было то, что от любого иудея требуется такая же степень чистоты, как и от священника. Да? И поэтому у нас происходит некоторый сдвиг, да? Та степень святости, которая требуется от священника, она теперь требуется от любого человека. Поэтому слово, которое должно обозначать просто-напросто общий, общедоступный, теперь начинает обозначать именно нечистый, профанный. I speak, Joel, about the meaning of the Greek kainos in this context, because generally speaking, one can say that the construction of the world includes things that are consecrated, sacred things, normal things, and something that is treated as abomination. And in fact, according to its normal usage, the Greek adjective kainos should refer to the middle, to the middle phase in this. But if we translate it into Russian or into English as normal, they saw that some of Jesus' disciples ate bread with normal hands. This means without washing. This would be completely ununderstandable and wrong with regard to the context. So we can witness here some sort of a shift that the middle part of the spectrum, the word that refers to the middle part of the spectrum, is now referring, has now the meaning of abomination. Can we relate to the shift that occurred, as far as we know, in the worldview of Pharisees and the proto-rabbinic thought that now ordinary people are to follow the same rules of purity, of ritual purity, that according to the Old Testament laws were in fact directed only to the priests? And this shift of priestly ritual cleanliness
to ordinary people may also lead to shift lexical meaning of kainos. Yeah, it's a complicated question, and I haven't followed the latest discussion on it. I mean, certainly, at least at one point, and I still think there's some truth to this, the Pharisees were interpreted as people who were doing exactly what you say, bringing the laws of purity that apply only to the priests to the people at large. And so there was even a tendency in some Jewish scholarship to talk about them as embracing the principle, which is kind of a Reformation principle, of the priesthood of all believers. And that and the argument was made that they were a democratizing movement, anti-elite, trying to broaden out the level of piety, to apply, to say that everybody can be, in a sense, a priest if they observe these priestly laws. And I think maybe there's some point to that, but I'm not sure how that helps with the particular terminological difficulty of translating koinais, the way Mark translates it as unclean, or he reinterprets it as unclean. And it seems to me that a lot of people, in talking about the Pharisaic purity rules, first go to rabbinic texts, and they see distinctions like you're talking about between unclean and common, like kul in the Hebrew. And then some of them will try to say this must already have been true with the Pharisees, but the problem is we don't really know about the Pharisees directly, that they made these sort of distinctions. So I don't know. It's a big problem. Okay, thank you. Yeah. In fact, my question, the origin of my question was in my work as a translator, because I saw that the context requires that I translate the Greek koinos here as oskvernilny. But this is not the normal meaning of the word in normal Greek. And when I looked at the dictionary, I saw that there is a meaning, and this meaning is reflected in the dictionary. For example, Needle Scott Jones. Do you see my? Do you see the dictionary now? Not? Oh. Okay. Wait a second. And now? Yeah. Yes. Yes. That's the seventh meaning of forbidden meats, common, profane, but all the references here are only to Christian literature. So this is a shift in the meaning of kainos that seems to be limited to Christian or maybe Jewish Hellenistic literature as well, but not to classical. And I just
ask myself whether this may be connected with that idea of Pharisees democratizing the structure of the Jewish society, and in this context, shifting the degree of cleanliness. Right. Was, yes. Okay. Yeah, it's possible, but I still think that you should translate koinais. Koinais shouldn't be translated as nechisti in your translation, because you're not preserving the. I mean, the word koinais itself. Here they're translating it as common or profane, which is different. Especially common is different than nechistimi. Yes, this is a very interesting question. It seems that English usage in this case is heavily influenced by the biblical usage. English common can mean ritually unclean. Am I right? As well as English and I don't think that would commonly be the way one would understand the word common. No, I would say, and even profane is, it doesn't necessarily have the negative context that unclean does. Right? The realm of the profane can just be the realm that is not, the religious, but without necessarily meaning it's a negative realm. It's more like secular, which is so. And anyway, you're translating it into Russian, so I mean, it seems to me that Mark is first taking this word koinais, and then he's reinterpreting it as unclean. But you should first preserve, koinais in its, sense of just secular or common, and then follow Mark in reinterpreting that as unclean. I guess that's what I would do, or unwashed. Yes. But do we see the English translations that I have now put on the screen? Yeah. You see that defiled. Yeah. Yes, you see that most of them do exactly the same as what Russian translations do. My translation or synodal version. As far as I understand, in English you can say they eat bread with common hands or something like this. What would be your suggestion with regard to English translation? You see that King James Version say defiled hands. Yeah. Jerusalem Bible, unclean hands. New American Standard, impure hands. Mm-hmm. And so on. Yeah. Looking at my translation, I said impure, but I'm not sure why I did that. Impure was I said, in translating this, I said, they eating loaves of bread with impure, that is, unwashed hands. I mean, I guess maybe my thought was, well, if you eat without washing, then your hands have not entered into the realm of the holy, and in that sense, they're impure.
But I think my translation was presupposing this kind of binary construction where something is either pure or impure. But as you pointed out before, there is, at least in rabbinic literature and probably with some roots in the Old Testament itself, there's kind of a separate realm, an independent realm between the pure and the impure in some cases, and that's the realm of the common, secular, neither pure nor impure. Can we say in English they are eating with common hands or with secular hands? I mean, that would sound funny. I think either one would sound funny and people wouldn't understand what you were saying. I guess that's the problem. So even with all the things said, you will still keep to your original translation impure. I don't know if I was translating it now. I mean, maybe you could say eating with normal hands. That is impure, but I don't know. Any way you translate it, there's going to be a problem. Okay. But maybe I would use eating with normal hands. But then people might think that means that you don't have 7 fingers or something like that. So. Yes, exactly. That's the problem. Yeah, it's a problem. We can ask our Russian participants, Пожалуйста. что наша дискуссия с Джоэлем по-английски была вполне понятна для всех. Что же нам делать как переводчикам? У нас на наших глазах греческое слово с значением «общий», «нормальный» меняет свое значение, приобретая значение «нечистый». И, возможно, действительно связано как раз с какими-то специфическими сдвигами в понимании того, как мир устроен в иудаизме этого времени. Можем мы это передать по-русски? Можем мы здесь что-то поставить, чтобы было ближе по значению греческому прилагательному «койнос»? Русскоязычные друзья и коллеги, есть у вас какие-то предложения? Может быть, простыми руками. Простой? Конечно, простой коряво, некрасиво. лучше, в общем, с вами получается. У нас действительно есть у слова «простой» такой некоторый оттенок пейротивности. Она была простоволосая, ну, что-то еще, но... Он был просторукий, с простыми руками. Профанный. Даже необычными руками, что-нибудь вроде неосвещенными руками. Неосвещенный что-то передавало бы здесь, но получалось бы, что омытие рук делало бы их освещенными. Это совершенно явно не то, что имеет в виду здесь писатель этого текста. В общем, видите, проблема здесь есть. Может быть, действительно, это из числа тех переводческих проблем, которые могут быть по-настоящему решены только в подстрочных примечаниях, подстраничных примечаниях. Нельзя решить на уровне собственного перевода. Вот, продолжим дальше. Чтение. А может быть так, Михаил Георгиевич, приступали к еде как есть, то есть не омыв рук? Или как они были?
Они увидели, что некоторые учеников Иисуса приступили к еде. Как? Нет, я сказала, как есть, но, наверное, это непонятно. Получается, что у нас действительно нет другого способа здесь передать вот этот происходящий на наших глазах сдвиг, shift значений, кроме как в примечаниях. Окей. Да, по крайней мере, кажется, это вещь, которая заслуживала того, чтобы на нее обратить внимание. Остановились мы в прошлый раз, кажется, перед 5 стихом. Да? Кто у нас есть из наших участников был бы готов прочесть по-гречески? Простите, Антон, пожалуйста, вы с нами? простите, пожалуйста, а можно вот замечание к 4 стиху? Конечно. Мне кажется, что вот перевод кроватей здесь, в 4 стихе, выбивается из общего ряда, потому что речь идет о ситуации трапезы, да, и, соответственно, это, видимо, не кровать в нашем смысле слова, а некая ложа для трапезы. Вот. Может быть, вместо кровати, если написать ложей, это было бы все-таки лучше, это так не выбивалось бы. Да, кстати, я думаю, вы совершенно правы. Большое вам за это спасибо. Конечно же, здесь греческое «клине» может обозначать и ложе, на котором ложатся спать, и ложе, на котором возлежат за обеденным столом. Но здесь явно имеется в виду, конечно же, спасибо большое, Судов. То, конечно, генетивно переводить по-русски от слова «ложе» будет ложь. Слава, вы подняли руку. Да, Михаил Георгиевич, вот такой нюанс, он, конечно, здесь не так важен, но я помню, что в раввинистической литературе есть примеры, когда вот обсуждают, какие книги оскверняют руки, какие книги Писания. И вот просто там же своя терминология тоже используется. Вот некий обратный смысл, но он тоже необычность подчеркивает. Простите, если не кстати. Да, но здесь это тоже имеет некоторое отношение к тому, как у нас в иудаизме этого времени структурировался мир с точки зрения ритуальной чистоты или нечистоты. И вообще, что такое чистота каких-то предметов, это все же немного про другое. То есть понятно, что у нас в культуре, которая так озабочена проблемой ритуала, ритуальной чистоты, нечистоты, как еврейская, очень много разных вопросов и проблем может быть связано с этой тематикой, но это, кажется, немножко другое. Хотя тоже, может быть, даже еще более для нас парадоксальное. Спасибо. Но тогда мы продолжаем чтение нашей перекопы. Да? Я хотел спросить наших юных участников. Антон Гунарович, вы не с нами сейчас? Да, я с вами. Готовы прочесть по-гречески у нас 5 стих? Могу попробовать. Давайте. Меня хорошо слышно, да? Ясно слышно. Кай эперотосин аутон ой фарисайой кай ой грамматейс диати у перипатусин ой Перепатусин. перипатусин гой матетай су кататен парадусин тон пресвютерон αλλά καϊναείς χερσίν εστίουσιν των αρτών. Да, спасибо.
И вот фарисеи и толкователи Писаний, мы уже говорили про то, что слово «грамматрис», мне кажется, корректно здесь передать не как книжники, не как грамотеи, а именно как толкователи Писания. Потому что здесь имеется в виду грамма как графе. Да? Те, кто связаны с графе, спрашивают Иисуса, почему твои ученики не соблюдают предписания отцов, ну, буквально там не идут согласно предписаниям отцов, вот едят с нечистыми руками. Вот та самая проблема, о которой мы сейчас с вами говорили. Передача греческого койнос как нечистый. Может быть, конечно, стоит сохранить здесь по-гречески слово «хлеб». Когда я переводил, подумал, что он здесь, может быть, речь идет не конкретно про хлеб, но вообще про пищу. Артус в таком более расширительном значении. Я думаю, что давайте будем здесь ближе к тексту. Хорошо. Кто хочет продолжить цитатой из Исаии? Ирина, вы с нами? Не слышу ответа. Кто готов был бы прочесть дальше? 6 стих. Антон, чего-то желающих больше я не вижу. Остается вас. Еще Да, раз. давайте, Прекрасно. да. Gode eipen, autois, kalos prophetesen Esaias peri humon ton hypokriton hos gegraptai. Hoti. Autos ho laos, Гутос. hutos ho laos, то есть helisin με τιμά γέντε καρδιά αυτόν πορο απέχει απ' εμού. Да. Он ответил, он сказал, хорошо, сказал о вас лицемерах пророк Исаия в Писании, да? Возгеграпты, опять, да? Везде, где мы здесь встречаем отсылку к корню графе, графу, как правило, вот именно образ священного Писания стоит на заднем плане. На словах этот народ меня чтит, но их сердце от меня далеко. Давайте сейчас немножко просто почитаем. Если по ходу дела будут какие-то вопросы, касающиеся русского перевода, то, пожалуйста, задавайте их и поправляйте. Вот, очень признателен, что мне сейчас действительно очень осмысленно подсказали идею поправить Калинона как ложь. Мы для того и читаем здесь параллель греческий и русский текст, медленно двигаясь относительно по перекопе, чтобы была возможность обсуждать перевод. Если пока вопросов, замечаний, предложений по переводу нет, то давайте, Антон, 7 стих. Давайте. Матен де себонтай, себонтай με διδάσκοντες, διδάσκαλίες, εντάλματα ανθρώπων. Да. Тщетно они
поклоняются мне, уча тем учением, что людьми заповеданы. Здесь явно проводится некоторый контраст между дидασκалия, некое учение, да, и энталма, то, что заповедано, да? Заповедовать энтелло, энтоле, энталма, по идее, должен быть только Бог. Поэтому здесь у нас энталма – это антропон, это такой же оксюморон, как то, что людьми заповедано. Мне кажется, это стоит того, чтобы этот оксюморон передать по-русски. 8 стих, Антон. Αφέντες τεν εντάλεν του Θεού κρατέτε τεν παράδοσιν των ανθρώπων. Большей заповедью, это ссылка энталмата, энтоле, вы пренебрегаете, зато держитесь за людские предания, да? Парадосис. Этим стоит вот та же самая метафора передавания каких-то важных вещей, заповедей, предписаний от поколения к поколению, как в еврейских выражениях массара или каббала, да? Передавание или приятие. 9 стих. Καί έλεγεν αυτοίς καλώς. Ατατέητε τεν αντολέν του Θεού, είναι τεν παράδοσιν χυμών στέσετε. Он сказал им: и как ловко вы, колосс, отменяете Божью заповедь, чтобы соблюсти свои предания. То же самое представление парадосис и человеческий парадосис и Божья заповедь. Вот мы приближаемся к тому месту, вокруг которого, наверное, будет в основном наша сегодняшняя встреча и вращаться. Давайте, может быть, прочтем подряд 10, 11 и 12. Я читаю. Да? Вы у нас сегодня главный чтец, оказываетесь. Хорошо. Maiusas gar epen timaton patera su kai ten matera su kai ho kakologon patera he matera tanato teleotato. Humais de legete ean epe anthropos to patrie ete metri karban ho estin doron ho ean ex emu офелетес. И 12 еще, да? Да, давайте. Даже, пожалуй, и 13 тоже лучше, да. Да. Укети афиете аутон уден паесай то патри эте метри. Акюронтес тон логон тутеу те парадосей хюмон парадокете. Парадока.
Пары деката. Да, простите. Все. На этом здесь можно поставить точку, хотя, допустим, в греческом тексте она не стоит, поставим запятую. Вот. Ведь Моисей сказал: чти отца и мать. И еще сказал: кто оскорбляет отца или мать, должен умереть. Здесь я перевожу греческое «тонато талиотато», который представляет собой перевод, передачу еврейского «мот юмат», то, что называется в гебраистике фигура, этимологика, смертью умрет, да, у нас это в большинстве случаев такой повтор означает, что должен быть казнен. Не просто умрет, но должен быть казнен. Вот я перевел это как «должен умереть». Думаю, что это вполне адекватно все-таки придает смысл еврейского и греческого текста. А вы говорите, что если человек скажет отцу или матери, все, что тебе от меня причиталось бы, гоан эксему афелетес, буквально все, чем ты мог бы от меня пользоваться, чем ты мог бы пользоваться от меня, все, чем ты мог бы воспользоваться от меня. Это теперь карван, то есть пожертвование, корбан, коистиндорум, то вы уже позволяете ему впредь ничего не делать для отца с матерью. Здесь заметим синтаксис у нас какой. Укэти афиета аутону ден поесой. Вы уже как бы позволяете ему ничего не делать, не разрешаете ему ничего делать отцу или матери. Да? Отменяя тепарадоси гимон, тем преданием, который вы сами передаете, от ней Слово Божие. Новое противопоставление парадосис человеческий и логос тотеу, как раньше было у нас противопоставление парадосис и энтолма или энтолея. Окей. Здесь мы поставили в греческом тексте запятую, которая не было в критическом издании, но мы поставили, чтобы здесь иметь возможность остановиться. Если есть какие-то замечания по переводу, то давайте на них остановимся для начала, а потом зададим главный вопрос, что все это значит. По переводу. По греко-русским соответствиям нет вопросов. Тогда центральный вопрос, что это значит, да? У нас слово «корбан» от хорошо знакомого гебраистам, даже начинающим корня «крб», быть близким. Корбан – это приближение, то есть буквально то, что приближают, скажем, к алтарю, к святилищу, дар, пожертвование. Технический термин, у нас действительно засвидетельствован в семитских языках вполне. Вот, карбан – то, чем бы ты, буквально даже не то, что тебе от меня причал, может быть, то, чем бы ты от меня пользовался. Немножко громоздкая конструкция. Все, чем ты мог бы пользоваться из моего имущества, получается, да? Вот. Это теперь карван, то есть пожертвование, да? Гуан эксему
офелетес. У нас такая условная конструкция. Видимо, речь идет о следующей практике. Понятно, что в значительной степени отношения евреев с храмом подразумевают какие-то обетные дары, обетные приношения, пожертвования на храм. Но, как кажется, была и практика условных пожертвований. То есть вот, какую-то часть моего имущества я объявляю пожертвованным на храм не безусловно, а в случае, если что-то случится, в случае, если она каким-то образом будет использоваться. У нас вот есть примеры, как раз Джоэль приводит пример в своем комментарии, что в Ассуарии, который был найден неподалеку от Иерусалима, надпись «Все, что вы в этом Ассуарии найдете, это приношение корбан Богу от человека, который находится от того, кто здесь лежит в этом Ассуарии». По-видимому, подразумевается, что если какие-то, допустим, в этом Ассуарии вместе с костями оказались ценности, и кто-то хочет это Ассуарий открыть, чтобы посмотреть, нет ли там чего ценного, и унести, да, мы знаем, что такое целое ремесло было на Древнем Ближнем Востоке, людей, которые раскапывали могилы и продавали ценности оттуда. И значительная часть разнообразных надписей, которые мы встречаем, будь то в каком-нибудь иконописном контексте или в контексте нашей левантийской культуры, на надгробных памятниках, это не надписи, которые поминают усопшего, а надписи, задача которых предотвратить разграбление этой могилы каким-то таким специальным проклятием. Вот здесь такой хитрый получается способ, что если ты отсюда, вот из этого ассуария, что-то утащишь, то не просто ты покойника обидишь, украдя у него его имущество. Видимо, раз человек собирается заниматься гробокопательством, то что ему? Бояться покойника. Но в тот момент, когда ты эту вещь достанешь, она станет приношением корбан Богу. И ты уже не мою собственность покойника украдешь, а собственность Бога. Это хуже. И тебе за это придется больше расплачиваться. Вот. У нас, как я понимаю, кроме вот этого рассказа Иисуса, этого упрека, который Иисус адресует фарисеям, примеров вот такого использования формулы приношения чего-то Богу, условного приношения чего-то Богу, кажется, нет. Это, конечно, надо представить себе такого очень хитрого и очень жадного сына или дочь, который думает, как бы так сделать, чтобы можно было ничем родителям не помогать и при этом не нарушать закон Моисеев, вот придумали такую формулу, что все, чем ты меня мог бы от меня воспользоваться от моего имущества, в тот момент, когда ты начал бы этим пользоваться, стало бы приношением Богу. Поэтому такая формула запрещает
пользования этим имуществом в вышеуказанном отношении. Кажется, вот только приписав оппонентам Иисуса такую казуистику, можем мы понять логику этого обвинения. Joel, I spoke about the term korban, referring to the Jewish customs of vows, and using an example from your commentary. You mentioned an inscription from on the ossuary. What is the correct pronunciation, by the way? Ossuary or ossuary in English? Ossuary, I think. Ossuary. Yeah. Ossuary. Yes. Ossuary with the inscription, everything that a person will find to his profit in this ossuary is an offering korban to God from the one within it. Do we have other indications that this type of conditional offering, conditional vow, was, or at least could be, really used in the world of the New Testament in order to not to fulfill the duties of a son or a daughter? No, I don't think so. And I mean, most of our evidence, again, is from the rabbis, which is later. But what we have in the rabbis is precisely forbidding this sort of thing in which, you want to fulfill a vow and therefore you don't fulfill your obligations to your parents. So it's, and even this ossuary inscription, I mean, it doesn't support the usage that Jesus is making of this concept here to, it's just saying that, this is dedicated to God. It doesn't say it's dedicated to God rather than to my parents. Right? So again, it's one of these cases we don't have any attestation outside of this New Testament text for this sort of usage of that kind of vow. And many people have questioned whether it's really historical that Pharisees would have been supporting this sort of vow. Yes, but if we trace this controversy, this speech to historical Jesus, by the way, should we trace this particular controversy, this particular reproach to Pharisees to historical Jesus, or should we treat it as a creation of early church? Well, I think that's a very good question, and so my general procedure is I start out by saying that this passage is evidence of something that was happening for Mark and his church. It's first of all evidence for the level of the evangelist, and that if we want to argue that it goes back to the historical Jesus, we have to make an argument for that. Because we know that the evangelists shaped the traditions that they had to address their own situation. So, in other words, for me, the burden of proof is always on the one who wants to argue that it does go back to the historical Jesus. And, in many cases, I think you can make an argument. But another observation I would make, and I think it's relevant for this question, is just the structure of the passage. The passage begins by
the Pharisees and the scribes asking a question of Jesus about, again, what his disciples do. We talked about this last time. Not about what Jesus does, but what his disciples do. And so I cited last time, and you seem to agree with this principle that, Bultmann says, when you have a passage like this, it may reflect what's going on in the church, because they don't question Jesus directly, but what his disciples do. But in any case, you start out with a question about a Pharisaic tradition, which probably was based on some sort of biblical principle, but it goes beyond the Bible, because as we said in the Bible, nobody has to wash their hands before eating except the priests. So it's probably some sort of Pharisaic widening of a biblical principle. That's in the first 5 verses. So they asked Jesus, I just thought of this while we were talking about it. They asked Jesus, why don't your disciples wash their hands? He doesn't really respond to that question, does he? No. I mean, what he does, it sort of reminds me of a lot of political discussion in my country now. Somebody asks you, why do you do something? And you say, well, what about what you do? And, people even call this what about-ism. In other words, you don't answer the question, but you just attack the other person for something that they're doing. And he invokes a biblical principle, and he's citing a passage from Isaiah chapter 29, verse 13. And so he's charging that they are violating a biblical principle. But then in the continuation of the passage, and for me, this is the central mystery of this passage. In the continuation, beyond what we'll be able to discuss today, in verses 17 to 23, he seems to revoke a basic biblical principle that some foods are clean and some foods are not clean. So what is started as a discussion of Pharisaic purity rules goes eventually, blossoms into a much wider discussion, which is much more far-reaching, about in which Jesus seems to challenge all of the kosher laws, which are part of the Bible. So I guess, in answer to the question, does it go back to the historical Jesus? It seems to me that, maybe you could make a better argument for the first section that we're dealing with, than at least for the further section, or at least the interpretation that Mark puts on it, because it's Mark who tells you that Jesus was cleaning all foods. That's too long an answer. You're muted now, Michael. Do you hear me now? Hear you now, yeah. Yes. But the question is whether this dispute would have been created just from the scratch, or can we imagine that it reflects some real discussions that were conducted in the milieu of Jewish scholars and Pharisees and the teachers of the law?
Yeah, I mean, I guess I can imagine that maybe some Pharisees challenged Jesus about why he and his disciples didn't wash their hands. At least that seems plausible to me. It could have happened. But I used to always tell my students, a lot of things could have happened, but a lot of things are possible. A student would ask me, is something possible? And I would say, yes, that seems possible. But what a historian has to do is try to turn possibility into probability. And that is sometimes much more difficult. Yes, my question was rather about whether we can infer from this story that discussions on the woes of that kind took place in the milieu of Jesus, or at least the milieu where Jesus' disciples lived in the beginning of the early Christian movement. This resembles me another story of controversy that we encounter in the Gospel of Matthew, that if you make an oath by referring to the gold of the temple, then you are liable. But other types of vows, if they're pronounced, you do not make you liable. Probably what we have behind this is that such strange topics could really have been topics of discussions among the representatives of proto-Pharisaic movement. Yeah, that makes sense to me. And Jesus, in both cases, he doesn't seem to like vows, right? And he goes on in Matthew, he says, let your yes be yes and your no, no. So don't, so that's plausible to me. And in general, I mean, from the evidence of the Gospels, Jesus was his biggest debating partners were the Pharisees. So it would make sense, it would be plausible that questions about Pharisaic extrapolations from the Bible would come up and would be matters of controversy between Jesus and the Pharisees. And in general, it seems plausible that Jesus fought with the Pharisees a lot. I mean, Josephus tells us that the Pharisees were the most important of the sects and that they had a lot of support from the common people. So if Jesus is appealing to the same common people, then there would probably be clashes between Jesus and the Pharisees. But that doesn't get you to the specifics of this passage and its historicity. Yes, that's true. Let me now bring to the screen the passage from Matthew that I wanted to bring to our discussion. Wait a second. Лариса, вы мне не напомните, какое это место у Матфея? Chapter 5, isn't it? Наверное, 23 глава все-таки. Горе вам, фарисеи, лицемеры. Yes.
Wait a second. Chapter 6. Yes, that's 23. That's 23. Oh, yeah. 16. Matthew 23:16. Mhm. Okay. Wait a second, I'll share the screen. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего. Если кто поклянется золотом храма, то повинен. Woe unto you, ye blind guides, which say, whosoever shall swear by the temple, it's nothing, but whosoever shall swear by the gold of the temple is a debtor. It seems that here once again we have a reference to certain types of vows that theoretically might have been pronounced and might have been discussed in the proto-rabbinical discussions, but probably no one had ever made an oath or a vow of that type. Yeah, the passage I was thinking of was in Matthew chapter 5, verse 34. That's where Jesus says, don't swear at all. Yes, exactly. Εγώ δεν λέγω ημίν με ομόσαϊχόλος. Yes, this is such a blanket prohibition of any kind of oath. But it seems to me that this passage in Matthew 23 may be closer to what we're discussing now, because this is also you will also have a row of accusations against the Pharisees. Yeah. And our passage is clear to Matthew in this case. For example, in that in both passages we have a reference to ritual purity. Yes. Παρισάιτιφλε κατέρσον πρώτον το εντός του ποτερίου. Είναι γέντε το εκτός αυτού καταρών. We have almost the same position of to entos and to ektos that we'll have here. And just as in Mark, this opposition between entos and ektos that we'll discuss now follows the reference to a very strange discussion about vows and oaths, which involves a condemnation of practice of vows and oaths that probably the practice that probably didn't take place at all, but was just a speculation. Yes. Γος ανομώσε εν το θυσιαστηρίου δεν εστίν, ότι ανομώσε εν το δώρο το επάνω του ωφέλει. Yes. And then the next accusation contains this opposition of to entos and to ektos.
Can we have a sort of common tradition behind Matthew 23 and our place in Mark? Yes, and I think that would be a good argument that maybe some elements of this do go back to the historical Jesus, right? Because you have two different streams of tradition attesting to similar controversies with similar vocabulary. And even with the same structure. First, a reference to some very sophisticated but probably unreal case of vow or oath, and then directly after this, a jump to the problem of toentos and toektos. Yeah, that's interesting. That's very interesting. Okay. People have pointed out that this chapter in Matthew, I mean, even somebody like Jacob Neusner, rabbinic scholar, and somebody, who 50 years ago was writing about the historical Pharisees, said that the New Testament is one of our basic sources. The New Testament and Josephus, those are our two basic sources for the historical Pharisees. And of course, both of those sources have to be used with caution, but those are the sources that we have. Well, there's a few comments in the Qumran text as well, all of which are polemical. But still, that's the sources that we have. And, like, for example, in this chapter in Matthew, this discussion about the outside of the cup and the inside of the cup seems to reflect something that turns up in later rabbinic discussions about, do you have to cleanse the whole cup, or can you just do the outside and then the inside becomes clean also? So it has to do with like theories of how ritual purity is transmitted and how much you have to, do in order to make something clean. Now, on the other hand, back in our Mark passage, it talks about the cleansing of plates and cups. And then at the end, it says something about baptizing beds too, which we don't have any evidence for that, and especially since the verb that's used is baptizo, which would mean like dipping the whole bed in the water, which would be absurd. And we don't have any evidence that, even any of the rabbis advocated something like that. So, as you see, there is a textual question there about the kaiklinon. Yes. But maybe that's because some later scribe knew that no Jews would even think about baptizing beds. In fact, in the very beginning of our meeting of today, one of our Russian participants suggested me to correct my Russian translation exactly in this place, because my idea, as well as in many other English or French and German translations, was that, of course, kline is a bed. Yeah. But probably in this context, when we meet, have dishes, cups, and so on. Yeah. This is not the list just of pieces of furniture, but a list of objects that are used during meal. So probably kline here refers not to the kline on which one sleeps, but rather to kline, which is used in
triclinium. Yeah, Roman, banqueting beds. Yeah. But this makes, of course, the appearance of clini here a bit more understandable, but still we do not have, as far as I understand, no indication that before eating or in any other cases, any beds or clini were ritually immersed. Right. Yeah. And it wouldn't make it wouldn't make sense really. And some people even think that this is, it's satire, the mention of klinon. The Pharisees do all these ridiculous things, and they immerse their pots and pans and even their beds. Or other people say that it reveals that, Mark didn't know what he was talking about in this particular case. So it comes into discussions about whether Mark, is familiar with the Jewish world or he's viewing it as an outsider. The idea of satire is very tempting, that you do so many ridiculous things that let's make you even more ridiculous by assigning to you the ridiculous things that you even do not do, but it doesn't matter. Okay. That's I like that. And I mean, the whole atmosphere is so polemical anyway. And as we've said, once you go on and there's the discussion of the vows, we don't have evidence that Pharisees used vows in that way to escape from obligations. From what we know about the Pharisees, a lot of their rules were in the interest of making life more humane and livable, and the law easier to fulfill and to remove burdens from people. And that's why they were so popular amongst the people, as Josephus tells us. And for example, in the Habakkuk commentary, the spokesman of the Qumran group attacks the Pharisees for making the law too easy. They are the seekers of smooth things. So, so the Qumran group has exactly the opposite complaint about the Pharisees that Matthew has, because Matthew says that they make the law too burdensome, too hard to fulfill. And the Qumran group says they make the law too easy. Well, maybe the truth was somewhere in between. Yes, but here we come to one more question that, in fact, I wanted to ask you. In quite a lot of recent literature, I encountered suggestions that, in fact, the Pharisees became important, so important in the life of the Jews only after the fall of the temple, and after the year 70, so that almost all the polemics against the Pharisees that we encounter in all the Gospels should be related not to Jesus, not to historical Jesus, but rather to the post-70 to the period after year 70 and to the life of the early church at the time. Yeah, well, okay, I haven't been following all of the most recent discussion. Again, the problem is the sources. All of our sources, except for the Qumran writings, are from around 70 or post 70, right? Because the basic sources are the New Testament, and especially the Gospels, which are all Mark is the earliest, and it's probably from around 70. Matthew and Luke are later. John is still later.
And so you have the Gospels, and you have Josephus, who is post 70 in his writing, though they're both situating their stories in the pre-70 period. And then you have the attacks from Qumran, and that is pre-70. So I guess I don't think that the Gospels and Josephus are making things up out of thin air. And I guess that you probably can use them with caution as sources for the pre-70 Pharisees. And they're the only sources we've got, so I mean, I don't know how you make a definitive argument about this, but I guess you just have to use the sources that you have and question in each particular case whether it seems to be logical that it does go back to pre-70. I mean, you can become so skeptical that you don't believe anything, and then you know nothing really. So, well, of course, you're right. That if you proceed from the perspective that all the controversy of Jews with Pharisees stem, in fact, from the post-70 period from the early church, then we have nothing, almost nothing left in the Gospels themselves. But yeah, I think that some people want to go there, and it's partly because of contemporary questions about anti-Semitism. Because what some people on the extreme want to say is that, look, Jesus was crucified by the Romans, and that was the whole problem. He ran into trouble with the Romans, not with his fellow Jews. But for various reasons, I don't accept that. But I think there is an ideological reason sometimes that people want to question the historicity of gospel traditions, especially that have to do with clashes between Jesus and other Jews. And it has to do with a concern that if you say that some of this tension goes back to Jesus, then that will increase anti-Judaism. Okay. This was quite important question for me, and I wanted, in any case, to ask you, what do you think about this development in recent New Testament scholarship? Probably you're right that there's some contemporary agenda behind this. Yes, we spoke about the opposition of exoten and esoten in Jesus' controversy with the Pharisees in Matthew 23. And we have really, I think, very interesting parallelism here between Matthew 23 and our place. Our place, that's, wait a second. I must open it. Sorry. Here we are.
Yes, that's the opposition between toentos and toektos that we have here in the verses that we'll read now and finish with this reading our meeting of today. Антон, мы остановились на 13 стихе. Вы с нами? Да. Тогда давайте прочтем еще 14 и 15. Это будут наши последние два стиха на сегодня. Kai proskalesammenos palen tu ochlon eligen autois akuste mu pantes kai сюнете. И 15 сразу, да? Давайте. Uden stin exoten tu anthropu espareomenon eis auton de junotai kainasai auton alate ek tu anthropu ek pareomena stin ta koinunta ton anthropon. Спасибо. Снова подозвав к себе людей, Иисус говорит: слушайте все и поймите. Нет ничего, что может, входя в человека извне, осквернить его. А вот то, что исходит из человека, это оскверняет его. 16 стих у нас есть в византийских рукописях. Но, вы видите, отсутствует в критическом издании, поэтому я тоже переводить не стал. И дальше, как это часто у нас и бывало, за словами, которые Иисус говорит всем, следует толкование, которое он адресует узкому кругу своих последователей. Как вы видите, и последователи у нас здесь в 18 стихе оказываются осюнатой. Они неразумны, не могут понять. Вот, но, наверное, чтобы не начинать эту новую перекопу, мы на 16 стихе поставим сегодня точку с запятой, и уже толкование этой притчи будет у нас на нашей следующей встрече. We decided to put a pause at this blank verse 16, that in critical editions has only number and no text, and continue the exegesis of the parable during our next meeting. Yes, and I think we have to go back also and talk about verse 15, because it's very important. But I like your "niet nichevo," because it is emphatic, and it's interesting. It'll be interesting maybe if we compare that Mark's version with Matthew's, which is not so emphatic. Can you give me the chapter and verse in Matthew? Yeah. Well, let's see. Well, it's Matthew chapter 15. It's Matthew's version of the same discussion. Okay. That's 15 and verse. And verse hold on. Yeah, well, starting with verse 17.
pan to esporemonon estostoma. Doesn't have the uden esten. Mhm. And I mean, in general, Matthew's version of this is much less challenging to the Levitical kosher laws. Mhm. And Matthew tells us at the end that it was all just about whether or not you need to wash your hands. Whereas in Mark, as I said before, I think it starts with the hand washing question, but it explodes into this other much farther ranging questions about eating kosher or non-kosher food, which Matthew deliberately, I think, modifies. Yes, the problem of kosher food, which was also so important for Paul and his communities. Exactly, yeah. And what Jesus says here, you know, and we should talk about this next time, is you know, there is a parallel in Romans 14 where Paul uses the same terminology about koinos and koinunta to talk about eating non-kosher food. But it's a big discussion. We should. Yes, you can postpone it till our next Thursday. Хорошо. Хорошо. Спасибо, Джоэль. Спасибо лаха. Спасибо нашему сегодняшнему чтецу. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо. Спасибо. Спасибо, до свидания. До Спасибо. свидания. Спасибо.